Yes, right. So let's try the 15th. In the 15th question, they're asking, draw a flow chart to display the first 12 multiplication values of 2 used in an iteration. Now, why I have said use in an iteration specifically, someone can draw this particular flow chart just by using some 12 sequences. So you can write it like saying start, then display 2. So it's going to be an output. Then again display 4. Likewise, until it displays 24. Then can end. Right? So it is not going to be an iteration. This is just a sequence. Things happens, or the steps happens one after the other. Right? So in that approach, we can have the same answer, like the same output. But I have specifically said, try to print the multiplication of 2 to show their first 12 multiplication, that is from 2 to 24, using a flowchart. I'm sorry, using an iteration, right? So let's see how this can be done. Right now, anyway, we have to start the algorithm, right? So it's number 15, yes. So the 15th, so we can start it. So once we have started, what is the thing that we have to do? So if we think generally, right, we are going to display 2, right? So first in the screen, now you should have the idea about the output to deal with this. So what they're asking is like this sequence until 24 on your screen, right? So that means you have to display 2 for the very first time, right? So for that, you can't say like just display 2, right? Because if you write a concrete value like 2 on your flow chart, it's going to be like that always, right? So instead of writing concrete values, you have to recognize what is the pattern going over here, right? Now, what is the pattern going over here? Something is starting from 2, that is the starting value of that. Then after this 4 means when that the initial value is added with a 2, then 4 is being formed. දෙකෙන් පටන් ගන්නවා, දෙක මුලින් පෙන්නනවා. ඊළඟට යාට දෙකක් එකතු කරලා ඊළඟට පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ 4. Then after that value add up with another 2, then it is going to show. That means 6. Then that value add up with another 2, then it's going to show. So now you can see there is a the repetition thing or repetitive thing which is happening in this scenario. You add 2 to some component or to some variable, then you are going to show the answer. Then you again add 2 to that variable, then you are going to show it. So if you think about a particular value like x, first you are going to show x as it is. Then you are going to increase x by 2. Then you are going to show it again, right? Then you are going to increase the x by another 2. Then you are going to show the x again. People, are you getting what I'm saying? අපි ඔළුවේ වැඩ කරන්න ඕනේ ඇල්ගොරිතම් එක ඕක. So count equals count plus 2 කියන එකත් ගන්න පුළුවන්.
කියන්නේ yes, 4 ගත්තොත් definitely. 4 දාන 2 6යි කියලා. එහෙම පුළුවන් නේද? හරි. ඔව් එහෙම ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආ variable එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ variable එක very first time variable එක පෙන්නනවා. ඊළඟට variable එක දෙකක් එකතු කරනවා variable එකේ value එකට. ආයි variable එක පෙන්නනවා. ආයි දෙකක් එකතු කරනවා. ආයි variable එක පෙන්නනවා. so දෙකක් එකතු කරනවා variable එක පෙන්නනවා කියන වැඩ ටික iterative. Right? Is that clear, people? How about the algorithm? සර් අපිට පුළුවන් දෙකෙන් දැන් ඔව් ඔතෙන් ඩිස්ප්ලේ 2 නැතුව ඔබ්ටේන් නම්බර් කියලා එකක් කරන් මේ count Yes. equals count plus 2 මේ ආයිත් මේ 12 කියන්නේ නම්බර් count එක 12 වෙනකන් අරගෙන end කරන්න පුළුවන්ද? නිර්මාණ I කියන්නේ ඒ කියන්නේ දැන් මේ count equals count plus 1 කියන එක හරි. ඒ සිනාරියෝ එක ඔව්. ඒ කියන්නේ 12 වෙනි එකට යනකම් අරගෙන end කරන්න පුළුවන්ද? ඔව් පුළුවන්. එතකොට ඔයා 12 වෙනකන් count එක එකේ ඉඳලා 12ට නම් වැඩි කරන්න ඔයා උත්තරේ පෙන්නනවා නිතරම count එක දෙකෙන් වැඩි කරලා. හරි. 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 Right. Dilsara, yes, you can take it as total equals total plus 2. No worries. Right? So now we know the plan. What is the plan? We are going to display x. I'm taking x as my variable. Right? Display x. That is going to be an output. Thereafter, I'm saying increase x by 2. X equals x plus 2. Then I have to show it again. This is the general procedure. But here we got a problem. Now we know what's the problem. In this iteration, we don't know when to stop it. Right? So how we are going to figure out when to stop that? Once we know when the x has becomes the 24, right? මෙතන අපි එක දන්න නිසා අපිට 24 කියලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මේකට related. එතනට එනකොට මේකේ second method එක තමයි වඩා හොඳ. මේ විදිහට යන්න පුළුවන්. I'll show you both the methods, right? So according to my algorithm over here, once the x becomes 24, we are going to stop this. And we are not going to show it then after. Then as well as we need to have an initial value. I'm sorry. We need to have an initial value for x. Otherwise, we can't execute a process like x equal x plus 2. So let's do that modifications. So that means I have to take out these flows. I have to initiate x as 2, right? Then I'm asking to show it. So once it is shown, I'm going to check whether the x is less than or equal 24, or you can write it on the other way around as well, right? Right, there can be many different approaches for this, right? I'm just writing one thing. So if you got anything different, you can ask, right? So I'm asking the question, is x less than or equal 24? That is my question. Right? And I'm going to get rid of this. Right? And if it is yes, this is yes, I'm going to increase x by another 2. That is my process. And then I'm going to connect it to this particular point. Once the condition is not true,
I'll take it to the no path. Then I can simply end the thing. Right? So X will be displayed as 2 at the initial stage. It will be checked whether it is 24 or not. If not, 2 is being increased, then it is shown again. So once the X indicates or X displays 24, yeah, it's a good thing to do. Once X displays as 24, is this condition true or false according to my flowchart? Yes, people, is it true or false? It's true. And if it is true, what's going to happen? This is going to happen. So that means there is a problem in my condition. So I have to amend my condition. It should be less than 24, not equal. If equal is there, 26 is going to be displayed as well. Right? So once this displays 24, the question or the condition should false. Then it should end. Okay, so this is one of the way that we can apply or that we can approach this algorithm, right? And I'll show this to you, right? And there is an alternative ways. There are some alternative ways. I'll draw you, like I'm getting 2 alternatives in my mind now. So I'll tell you, I can change the very same flow chart like this as well. I'll use a different color. I can start. I'm going to initiate X as 0, right? Then I'm going to increase X by 2. Then I'm going to check, is X less than, this time it should be less than or equal 24. Then I'm asking it to display X. Then I can iterate this. This is on yes path, and on no path, I can end it. Right? So this is another way that you can do. So you start X from 0, so you increase it by 2 first, then you check, then you display. Right? So when X becomes 24 over here, it checks over here. So it is not less than, but still it is equals. So 24 will be displayed from this. Then this will become 26 later. Then the condition comes to a false. Then it's going to end. Right? And you can have this in another way as well. Like, I think what Nirmana has said is a different approach, and what Lalindi or maybe Lalindi and Jinani both have done on the approach that I'm going to show here, right? So you can start and you can take a value, let's say C ends 1, right? Then I'm going to display C into 2, right? So then I'm going to check whether C is less than 12. Is C, this time it's going to be less than or equal 12.
And if it is yes, I'm going to increase C by 1. Then I'm going to do the same multiplication. If it is not, I'm going to end. Right, so here C into 2 means when C is 1, it is 1 into 2, which means 2 will be created. So C is less than 12, then C is increased by 1, so C will become 2. So later it's going to create 2 into 2, which is 4. So C is less than 12, C becomes 3, so it's going to create 3 into 2, 6. Likewise. So when C is 12, when C is 12, it's going to create 12 into 2, which means 24 over here. Then it comes here and check whether C is less than or equal 1. Yeah, my mistake again. It's not going to have the equal sign. 12 unama 12 වලින් වැඩි කරලානේ පෙන්නන්නේ. So then if it is not less than 12, that means once it is equals to 12, we have to end. Right? Less than or equal තිබුණා නම් මෙතන 12 වරක් දෙක 24 කියලා පෙන්වුවායින් පස්සේ මෙතනට ඇවිල්ලා චෙක් කරාම 12ට අඩු නෑ සමානයි. So again it's going to proceed on the years path. So C is going to be 13, 13 into 2, 26 is going to be displayed, so which is not our requirement. So the condition should go like this. Likewise, it can have many different approaches, right? So you may have one of these, right? So people who have not finished this completely and people who don't have the alternative methods, please have those onto your book. And lamai make a therunada. This is clear. Right, great, great. Okay, I'll give you a minute or two to copy these things down. එතකොට අපි count එක 24 කියලා දැනන් හිටියොත් විතරයිනේ ඔහම ගන්න පුළුවන්. May x එක 24 කියලා. Oh. So ඔතන x equals 0 තියෙනවා නම් ඇයි අපි x display කරන total එක display නොකර? මොකද්ද නිර්මාණ? ඔතන සර් මේ output එක එන්න ඕන අපිට display total කියන එක. x එක less than or equal to 24 නම්. Display කියන්නේ no එක පැත්තේ යනකොටද? නෑ සර් ප්‍රශ්න අහලා තියෙන total එක output කරන්න කියලානේ. නෑ. first total එක output කරන්න කියලා නෙවෙයි නේද ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ display the first 12 multiplication of 2. 15 වෙනි ප්‍රශ්නේ. හරි සර් හරි මට වැරදිලා තියෙනවා. Right. මේ මං hand trace කරපුවා ඔයගොල්ලෝ flow chart එක අතර ලියා ගන්න එපා ළමයි. ඒක මම ඔයගලන්ට explain කරන්න ඒක දැම්මේ.
Let me know when you are done, people. And once you are done, you have to try the 16th one. I'm going to give you another 5 minutes for that. So now it's 5:12. I'm going to discuss it, assuming that you are still copying this. When 5:19, right? I'll give you 2 minutes to copy this down. Then try the 16th one. It is something very similar to this, right? But there you have to take a number from the user. According to that, you have to create the multiplication table, right? Can user දෙක කියලා දුන්නොත් 2 4 6 8 24 වෙනකම් පෙන්නනවා. user 3 කියලා දුන්නොත් 3 6 9 12 36 වෙනකම් පෙන්නනවා. user 5 කියලා දුන්නොත් 5 10 15 20 60 වෙනකම් පෙන්නනවා. හැමෝම try කරන්න 16th එක, right? So that's going to be the last question regarding the iteration. And it's better if you can send it to me so I can go through. user given positive numbers කෙනෙකුට සර් එතනටත් අපිට x equals 0 කියලා ගන්න පුළුවන් නේද? start එකේදී. නිර්මාණ user given positive number කිව්වම ඒ කියන්නේ x equals 0 කියලා ගන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ බිඳුවට වැඩි ඒවනේ එන්නේ අපිට. ඔව් හැබැයි එතන user ගේ number එකට අනුව තමයි අපේ output එක තීරණය වෙන්නේ. ඒතර user ගේ number එකක් දෙන්නේ නැතුවට අපිට හිතලා ගන්න පුළුවන් දෙක. මෙහෙමයි. ඔයාලට උපකල්පනය කිරීමක් තමයි කරන්න පුළුවන්. ඒක ඕන number එකක් දුන්නම ගැලපෙන එකකට ගැලපෙන ඇල්ගොරිතම් එකක් වෙන්න ඕනේ නිර්මාණ. ඔයාලට check කරන්න පුළුවන් user හරි user 3 දුන්නොත් කොහොමද එන්නේ කියලා ඔයාලට check කරන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාගේ ඇල්ගොරිතම් එක ඕනම අංකයකට අදාළව පළවෙනි multiplications 12 පෙන්වන type එකක් වෙන්න ඕනේ. බලන්නකො ටිකක් හිතලා.
then sir count equals count plus number කියන එක ගන්න බැරිද අපිට? count equals count plus number. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ enter කරන්නේ මොකක්ද කියලා. Oh yes. Oh පුළුවන් වට ගන්න. count equals count plus number කියලා ගත්තොත් හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. count එක කියන එක ඊට පස්සේ display කරන්න ඉන්නේ count එකද? count ඔව් equals සර් ඒක. count plus number කියලා ඊට පස්සේ display කරන්නේ count එක. එහෙමද? ඔව් සර් ඉතින් multiplication වල ගන්න ඕනේ හැම එකටම පොදුවෙන් මම ඒක හිතුවේ. ඔව් පුළුවන්. යන්න පුළුවන් ඒ වැඩේ. කරන්න පුළුවන්. Oh, Lamai, how's the situation? Do we need more time? සර් විනාඩියක් දෙනවද? Right. Correct. සර් අපි count එක 24ට වැඩිය අඩුයි කියලා આવොත් සර් yes කියන පැත්තට ගන්නේ කොහොමද? මට එතන තමයි සර් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද මම ගත්තේ condition එක count equals count plus number කියලා. හරි. is the count අර සර් මේ ඒකට මේ condition එකට ගත්තේ is the count less than or equal to 24 කියලා ගත්තේ. අන්න එතන ගැටලුවක් එනවා. මොකද ඔයාලට count එක less than or equal 24 කියලා ගත්තොත් අපි දෙක කියන ඉලක්කමට හිර වෙනවනේ. මොකද දෙවරක් 12නේ 24 වෙනකන් යන්නේ. එතකොට එතන 24 හැදුනේ කොහොමද? 24 හැදුනේ කොහොමද කියලා හිතන්න. 24 හැදුනේ 2 12න් වැඩි කරලානේ. ඔව් සර්. එතකොට 2 කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව user දීපු value එක. ඉතින් සර් එතකොට මේ 24 කියන එක අපිට වෙනින් විදියට ගන්න පුළුවන්. 8 වරක් 3 කියලා එහෙමත් ගන්න පුළුවන් මෙතන. ඒක තමයි. මම ඒක කියනකොට 24 කියන අගය උතන්ට දාන්න බෑ. නමුත් කලින් ප්‍රශ්නේ 24 එතනට ආපු විදිහ ගැන හිතුවොත් ඒක මෙතනට ගලප ගන්න පුළුවන්. කලින් එකේ 24 ආවේ 2 12න් වැඩි කරලානේ. ඒ කියන්නේ user දීපු value එක 12න් වැඩි කරාම user දීපු value එක 2 වුණොත් ඒක 12න් වැඩි කරාම තමයි 24 හැදෙන්නේ. එහෙනම් ඔයා ඔය 24ට වඩා අඩුද කියන එක වගේ කන්ඩිෂන් එකක් ගන්නවා නම් user දීපු value එක 12න් වැඩි කරලා අන්න ඒකට අඩුද කියලා බලන්න ඕනේ නම්බර් එක. තේරෙනවද මම කියපු වැඩේ? ඔව් සර්. Right. Can we discuss, people? You need more time? Sir, is the count ඒ කියන්නේ count එක නේස අඩු වෙන්න ඕනේ මේ user ගේ මඩ condition එක සමහර ලියාගෙන බැරුවා. ඒක තමයි. එන්නකො මම ඔයාලට අන්තිමට දැන් ක්ලියර් කරන්නම් නිර්මාණ කොහොමද කියලා, right?
Okay, so let's discuss this. So the 16th question is talking about draw a flow chart to display the first 12 multiplication of user given positive values using an iteration. Now, it is restricted. Now, restricted means like it is regarding the user given value. User then a value එකට අදාළව display වෙන එක change වෙනවා. Right? Now, if you go through the first method, මේ method එකේ අපි ලිව්වොත්, right? So let me take a copy of this. I'll show you how this changes. Right, so now earlier in this question, in the 15th one, this was the flowchart that we went through. So we fix x as 2, then we display the x, then we check whether x is less than 24, then we increase x by 2, then we display x again. Now, if you are going to match this into a user given value, then we can't have something like this. X equals x plus 2. Because we don't know what is going to happen, or like what is going to be the initial value of the x. මෙතනදී අපි දන්නවා. මෙතනදී අපිට කියලා තිබුණේ දෙකේ ගුණාකාර පෙන්වන්න කියලා 15 වෙනි ගාන. 16 වෙනි ගාන කියන්නේ user දෙන value එකක ගුණාකාර ටික පෙන්වන්න කියලා. So අපි මෙතන x2 කරේ අපි දැනගෙන දැන් අපිට හිතන්න වෙනවා user දෙන value එක තමයි x කියලා. Right? So for that purpose, I have to change this into a different scenario, and I have to say obtain a number and consider it as x. Right? Now it is going to be an input. So whatever the value that user is going to give is going to be x. Now I display the x. Now here in this condition, I have taken 24 in the previous question. ඒකේ 24 කියලා ගත්තේ දෙවරක් 12 24යි කියලා දන්න නිසා. දැන් මෙතනදී අපි දන්නේ නැහැනේ දෙකද දෙන්නේ කියලා. We know the user is going to give x. Right? So we have to determine a particular value is going to less than when the x is going to be, which is now x වල 12න් වැඩි කරාම එන අගයට වඩා x ගේ අගය අඩුද කියලා අපි බලා ගන්න ඕනේ. display කරන x ගේ අගය. Right? So මෙතනදී පොඩ්ඩක් tactful වෙන්න වෙනවා. මොකද x කියන කෙනා අපිට මෙතනදී change කරගෙන යන්න වෙනවා. So which is going to be a problem. Right? එහෙමනම් අපිට කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. We have to have an extra process saying y equals x into 12. Right? ඔන්නෝක හදා ගන්න වෙනවා. හදාගෙන මෙතනින් ගිහිල්ලා x පෙන්වන්න කියලා කියනවා. මෙතන අපි චෙක් කරනකොට මෙතන නිතරම අපි චෙක් කරනකොට
we are checking whether the y is less than x. Right? Because from here, now as an example, if we provide 3 as the x, so here it determines 3 into 12, so y is 36. So now it checks whether the x is, did I write this correct? Did I write this clearly? I'm sorry, it should be the other way around. Well, sorry. It should be whether x is less than y. So we are checking whether the x is less than 36. දැන් මෙතන 3 දුන්නම මුලින්ම මෙයා ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ 3. ඒතර මෙතනින් චෙක් කරනවා 3 කියන එක්කෙනා 36ට අඩුද. Right? Then in here, this is not going to be x equals x plus 2. Right? Hold on a second. X is displayed, x should be increased by another x. Yes, that is going to be a problem. Hold on, people. I'm going to start at this point. We are going to figure this out. The user given value is x. A equals a plus x. Yes, yes. Now, yeah, here I'm going to have a problem. The මෙතන මට ආපු ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මම මෙතන x පෙන්නුවම මෙතන මම x එකතු කරන්න ඕනේ the same amount of x. ඒක අපිට algorithmically ලියන්න යනකොට we are going to be in trouble. X plus, we can't say, we can't write the equation like this, x equal x plus x. We can't say it like that. Right? So for that, we have to amend the flow chart again after this. Right? I can make a process like this. I'm going to assign x value into a, the initial value. Then I'm asked to display a over here. Excuse me. Right, I'm asked to display a over here. So here now I can say a equals a plus x. Right? So we consider this as x, which is the user given value. And here we do the multiplication 3 into 12. So y is going to be 36. So a is equals with x. That means x is assigned to a. That means 3. A is having the value 3. So 3 will be displayed. Then it checks. Yeah, this is not going to be the x that we are going to check. It's the a that we are going to check, whether a is less than y. Right? So a is 3, y is 36. So it is less than y.
So here a is going to increase by another 3. So now a is 3, 3 plus x is 3. So new a is going to be 6. Right? So this is going to be 6. Then it goes again, it displays 6. Now a is 6. A is less than y still 36. So now this equation get differs. X value is 6 for the moment. 6 plus 3, new a is going to be 9. So 9 is displayed. Right? So likewise, it's going to display until 36. Right? Okay, people, is that clear? එක ටිකක් හිතන්න උනා මේ approach එකේ යනකොට. දෙවෙනි approach එකේ ඔක හිතන්න දෙයක් නැහැ. සර් මේ මං කියෝ විදිය ගැන මේ නේද? ඔයා කියපු එකේ විදිහ නෙවෙයිද නිර්මාණ මෙතන තියෙන්නේ. ඔයාට කියපිට වඩා වෙනස්ද? නෑ සර් මං ඉතල මල්ටිප්ලිකේෂන් එකකට මම අර count equals count plus number කියන එකකින් හැදුවේ. ඒක ඔයා කියන්නේ මේ තුන්වෙනි එකේ. මේකෙන් නේද? ඔව්. මෙතන ඉන්නේ. ඒක මම දැන් ඊළඟට බඳිනවා. හරි. Okay, people, is this clear? ළමයි? ඔව් ළමයි, is it clear? If it is not clear, you can ask it again. සර් ආයි පොඩ්ඩක් කියන්න process එක පොඩ්ඩක් කියන්න. ඉන්න මම කියනවා. Right, so it's going to be like this. නිර්මාණ මේක පටන් ගන්නකොට මම user එකෙන් value එකක් ඉල්ලනවා. ඒ ඉල්ලන value එක මම x ට assign කරගන්නවා. x ට assign කරගත්තයින් පස්සේ දැන් අපි first 12 multiplications නේ හොයාගන්න ඕනේ. So because of that මම මේ y කියන එක්කෙනාව calculate කරගන්නවා. දීපු value එකේ 12th multiplication එක කීයද කියලා හොයාගන්න. ඒක මට ඉස්සරහට ඕන වෙන නිසා. ඊට පස්සේ user දීපු value එක initial value එක assign කරනවා තව variable එකකට a කියලා. මොකද a කියන variable එක තමයි මම ඉස්සරහදී වෙනස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Right? ඊට පස්සේ මම ඒව display කරනවා. a display කරනවා කියලා කියන්නේ user දීපු initially දීපු value එකම තමයි display වෙන්නේ. මොකද a ට assign කරන්න කියලා තියෙනවා x. then after මම check කරලා බලනවා a කියන කෙනා y ට වඩා අඩුද කියලා. y කියන්නේ user දීපු value එකේ 12th multiplication. කියන්නේ දෙක දුන්නොත් දෙවරක් 12. ඒ වෙලාවට y 24යි. 3 දුන්නොත් දෙවරක් තුන්වරක් 12 36. ඒ වෙලාවට y 36යි. සර් ඒක අපි x ට equal කරන්න ඉතින් එහෙම assumption එකක් නොගෙන අපිට හදන්න පුළුවන්. කෙලිම x star එකෙන්. x ව කෙලින්ම මෙතනට දාලාද ඔයා කියන්නේ? x ව කෙලින්ම මෙතනට දාලාද? ඔව් කියන්නේ දැන් ඒ කියන්නේ obtain a number and consider it as x කියලා අරන්. හරි. පස්සේ මේ x ගන්න බැරි ඉස්සර display කරන්න. x ව display කරාම නිර්මාණ මෙන්න මෙතනයි මට ගැටලු වෙන්නේ. මේ increment එක ඔයා කොහොමද ලියන්නේ? මොකද අපි increment කරන්න ඕන නිර්මාණ user දෙන value එකකින්නේ increment එක කරගෙන යන්න ඕනේ. ඔව්. මම අතන x කියලා ලිව්වොත් මම මෙතන x කියලා ලිව්වොත් මට මෙතන ලියන්න වෙන්නේ x ට තව x කෙනෙක් එකතු කරලා ආයෙත් x ට සමාන කරන්න වගේ එකක් විතර. මේක ගැලපෙන incrementive form එකක් නෙවෙයි. අපි increment එකක් ලියන්නේ මේ ආකාරයෙන්. a equals a plus x. Total equals total plus number. C equals C plus 1. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉන්න කෙනයි තමයි සමාන දෙන්න වෙන්නේ. මෙයා ඊට වෙනස් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. හරි සර් හරි. ඒක. තේරුණාද? ඔව්. right? එසගෙන එකම එක ගන්න නැතුව වෙනස් එකකින් ගන්න කියන එක. ඔව් මොකද ඔයා මෙහෙම ලිව්වොත්
ගැටලුවක් වෙනවා. පළවෙනි අවස්ථාවේ 3 + 3 එකතු වෙලා මෙයා 6 වෙයි. දෙවෙනි අවස්ථාවේ 6 + 6 එකතු වෙනවා. මොකද මෙයා 6 වෙලා නෙන්නේ. උදේට 6 6 මෙතන දෙනවා 12. 3 ගැන 6 + 3 කියලා නෙන්න ඕනි ළඟ එක නේද? ඔව් අනිත් එක එනෝනේ 6 + 3 කියලානේ. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ නිතරම මෙන්න මේ කෙනා 3 කියන අගයම රැඳෙන්න ඕනේ. එතකොට x + y කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් නේද? බෑනේ x + y ගත්තොත් y කියන්නේ x වරක් 12. අනේ අපිට ඉවෙනින් ලෙටර්ස් දාගෙන කියන්නේ කවුන්ට් එක අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් ඉස්සරහ එකේ හැටියට. මොකද්ද නිර්මාණ? කවුන්ට් එක කියන්නේ අපිට ඔතනට y වෙනුවට වෙන එකක් මේ ආදේශ කරලා තිබ්බොත් ඔතෙන්ට අපිට කියන්නේ පුළුවන්. එහෙම ගැටලුවක් නෑ. එහෙම ගැටලුවක් නෑ. right? හරි ඊට පස්සේ ওই විදිහට iteration එක ගිහිල්ලා 12ට 12th multiplication එකට වැඩි එකක් ආපු ගමන් program එක end වෙනවා. right? ඒතර ඔය එක ක්‍රමයක්. right? දෙවෙනියට ඒ කියන්නේ දෙවෙනි එක්කෙනාගෙත් මේ විදිහමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ මම අර ඔයගලන්ට දෙකක් ඇඳලා පෙන්නුවානේ. දෙවෙනි එක්කෙනාගෙත් ওই විදිහටමයි ඕක යන්නේ. මොකද මේ same logic එක ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ. මේ රතු පාට එකේ මම හිතා ඒක ඇඳලා පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. මෙතනත් same logic එක තියෙන්නේ. මේ නිල් පාට එක්කෙනා අරගන්න නිල් පාට එක්කෙනා හරිය lazy map කරගන්න. right? Now when you referring to this, I'm sorry. Right, when you're referring to that example, right? So we need c equals 1 because we always going to multiply c by a value. Now this value means this is the value which is going to give by the user. දැන් අපි දෙකෙන් වැඩි කරේ 15 වෙනි ගානේ අපි දන්නවා මේක දෙකේ ගුණාකාර කියලා. දැන් ඊළඟ එකේදී we don't know what is the value that the user is going to give. So only a very simple modification that you have to do. Oh, sorry. The only modification that you have to do is you have to ask for a number and consider it as something. Right? So you can say obtain a number and consider it as x. And this is going to be taken out. From here, we are going to go to this point. Then, instead of display c into 2, we are going to display c into x. That's very easy to change, right? So the rest of the things will be as it is. किसी වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද x දැන් ඔයා මෙතනට 3 දුන්නොත් x කියන්නේ හැම වෙලාවකම 3යි. So මෙතන හැදෙන්නේ x වරක් 3. මොකද c එකයිනේ first time. Then after you check this and c will be increased. So next round 2 into 3. Next round 3 into 3. Next round 4 into 3. Likewise, it will run until the 12th one. Right? So it is a very simple task for you to do. එතකොට මගේ count equals count by number කියන එක එතකොට එතනට හරියනවද නේද? එතනට අන්න ඒක හරියන්නේ නැහැ. මම ඔය count equal count plus number කියන එකෙන් තමයි තපරක් ඉන්න display c into x එක එන්නේ නැතුව නිර්මාණ ඔයා පාවිච්චි කරා count equals count plus number. එහෙම නේද? ඔව්. right. එතකොට ඊට පස්සේ ඔයා display count දුන්නා. එහෙමද? ඔව් ඒක තමයි. එතකොට මේ c equal 1 කියන එක වෙනම කරගෙන යනවද? නෑ සර් මම බලුවකොට මැච් වෙයිද කියලා මේ ඒ කියන්නේ ඔය වගේම එකක් ඇයිද කියලා බලුවේ. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ c1 කියලා අරගත්තයින් පස්සේ ඔයා මෙහෙම මෙන්න මේක ලිව්වොත් වරදිනවා. ඔහොම ලිව්වොත් වරදිනවා. මගේ flow chart එක හැටියට c ව පාවිච්චි කරොත් වරදිනවා. හරි සර්. හරි. ඔයා එහෙමනම් ලියන්න ඕනේ බලමු මේක ලියන්න ක්‍රමයක් තියෙනවද කියලා.
ඔව් C XTM වැඩි කරන්නේ නැතුව එහෙමනම් ඔයා ලියන්න ඕනේ මෙහෙම. අර විදිහටම. ඒ කියන්නේ ඔයා වෙන වේරියබල් එකක් අරගෙන a කියලා a equals a plus x කියලා ලියන්න ඕනේ. ලියලා ඒව ඩිස්ප්ලේ කරන්න ඕනේ. ඒතර a වාට බිඳුවෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම බිඳුව එකතු අපි තුමු x විදිහට 4 දුන්නා කියලා. right? ඔයා මෙතනින් ලියනවා a equals 0 කියලා පටන් ගන්නවා. එතකොට මේකෙන් මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතනින් තමයි මේ උඩ c equal 1 කියන එකට යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මේ display c into x කියන එකට a equal a plus x එකක් ලියලා ඊට පස්සේ ඔයා display x එකකුත් display a එකකුත් ලියන්න ඕනේ. ඒක ටිකක් දිගයි. එතකොට මුලින්ම බිඳුවට 4ක් එකතු වෙනවා a 4 වෙනවා. දෙවෙනි අවස්ථාවේ 4ට 4ක් එකතු වෙනවා a 8 වෙනවා. තුන්වෙනි අවස්ථාවේ 8ට 4ක් එකතු වෙනවා a 12 වෙනවා. ওই විදිහට යන්න පුළුවන්. ඒක ටිකක් හැබැයි කරදරයි. මේකම ලේසි නේද? මේ නිර්මාණ මේ උඩ ඇඳපු එක ලේසි හිතේ. ඇඳපු එක ලේසි හැබැයි ඔයා මෙහෙම එකක් ගැන හිතුවොත් යන්න ඕනේ මේ පාරේ. right? ඒකයි මම කිව්වේ මේකට විකල්ප විසඳුම් there can be many alternative answers, right? Only thing is you should have the correct output. Okay people, so if you need to copy this down, copy it down. I'll give you a minute, then I'll show you the letter part as well, right? And then after we are going to move to the pseudocodes. Sir. Yes, do. So obtain a number and consider it as x කියන එකට මම දන්නේ enter number කියලා brackets එකේ x දැම්මා. එතකොට ඒක හරියද? ඔව් ඒක මෙහෙමයි පුතේ. දැන් marking scheme වල ඔයාට හරි දීලා තියෙනවා. හැබැයි දුව flow chart වල ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මෙහෙම ලිව්වම මේ මම මේ ලියලා තියෙන විදිහට ලිව්වොත් ඔයාට ලකුණු අඩු කරන්න බෑ දුව. ඒ කියන්නේ අපි flow chart එක standard එක කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වන්නේ කරන්න අවශ්‍ය දේ clear වෙන්න ලියන එක. හරි symbol එක පාවිච්චි කරලා. right? එතකොට කියන්නේ මම recommend කරන්නේ මෙහෙම ලිව්වොත් ලකුණු අඩු කරන්න බෑ. දැන් ඕක නැත්නම් සමහර අය ඔයිටත් වඩා කෙටියෙන් ලියන පුතේ enter x කියලාම ලියනවා. එතකොට ඒකෙන් mean වෙන්නේ ඔය දුව කියන එකමයි. මම කියපු එකමයි. right? නමුත් මාකර් කෙනෙක් නිකමට හරි ආගියුමන්ට් එකක් ගෙනාවොත් මේක මේ flow chart එකේ standards වලට against නැත්නම් මේක පැහැදිලිව කියලා නැහැ කියලා ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන් තැනක් ඒක. ඒක නිසා මම ඇඩ්වයිස් කරන්නේ ලියනකොට ඒක fully ලියන්න. තව වචන දෙක තුනයිනේ තියෙන්නේ. right? අරක වැරදි නැහැ මාකින් ස්කීම් වල ලකුණු දීලා තියෙනවා දුව but මොකක් හෝ ආගියුමන්ට් එකක් මත වැරදි කළ හැකි දෙයක් කරන්න පුළුවන් පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. clear දුව? Oh sorry, thank you. right okay. පූර්ණ ඔයා ඒ පොඩ්ඩක් එතනින් ඉස්සරහට හිතලා තියෙන පුතේ දැන් මේකේ question එකේ මම කියලා තියෙනව නේද positive number එකක් කියලා. ඔව්. දැන් මේ question එකේ කියලා තියෙනවා user given positive value කියලා. එතකොට අපිට නැවත අමුතුවෙන් හිතන්න ඕනේ නැහැ පූර්ණ මේ ඒක positive ද කියලා check කළ යුතුද කියන එක. එහෙම එකක් දීලා නැත්නම් දැන් ඔයාලට ප්‍රශ්න දුන්නොත් මෙහෙම take the output, take the total of the take the output of the positive numbers, only the positive numbers which is given by the user. ප්‍රශ්නේ එහෙම આવොත් ඒ only the positive number which is given by the user කිව්වම අපිට පොඩි එතන ආගියු කරන්න තැනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ user ට negative numbers උත් එවන්න පුළුවන්. ඒතර positive ටිකේ විතරයි ඉල්ලලා තියෙන්නේ total එක කියලා. right? ඒක clear වෙන්න question එකේ තියෙන්න ඕනේ ඇත්තටම. right? අන්න එහෙම තැනකදී you have to check මේක positive ද negative ද කියලා check කරලා තමයි ඔයා add කරගෙන යන්න ඕනේ.
right? Right. Okay, so if you are done with this, I'm going to move to the next one. So this is the second method. Right. Are we done, people? Can we move to the pseudocodes? Right. Please indicate me if there is anyone still writing this or correcting this thing. Right. Okay. I'm jumping to the note. Now, in your note, so far we have discussed this flow chart and the things regarding that. So today we are going to move to the pseudocodes. Right now, pseudocode means it is another way that we can represent a particular algorithm. So for flow chart, we called it as a graphical representation of an algorithm, graphical representation. So they have the symbols, they have the particular icons to identify what kind of a thing or what is the nature of this particular data, which is it is an input, whether it is an output, or is it a process, or is it a condition. So symbols determine that, right? Now, when it comes to these pseudocodes, it is always talking about something textual, right? Vachana valin vitara, only textual. It is a textual representation of an algorithm. And there is no rule when you are given an algorithm, you must create the flow chart and then you must write the pseudocode. Either you can represent it using a pseudocode or you can represent it using a flow chart. If you want the both, you can draw the both. In the examination, in most of the cases, you are asked to draw the flow chart. Then you are asked to write the Python code, not the pseudocode. There is a reason behind that, because Python code is like almost similar to the pseudocode, right? So I don't think they will ask you to write the pseudocode and map it to the Python code, because it's kind of a similar thing, right? When it comes, you will realize when you are doing the Python syntax, right? So remember, pseudocode and the flowchart are doing the same thing, representing an algorithm. Pseudocode does it on the textual manner.
flowchart, doing it on the graphical manner, right? Okay, so now I have given you several keywords to use when we are writing the pseudocodes, and we are like obliged you to do, like we are like always ask you to use these words for the inputs and outputs, right? Make compute, initialize, add on, add one කියන ටිකේ තියෙන ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා කළ යුතු නැහැ. But when it comes to the input and output, it's better you use that. So you can, like, for the enter a number, you can use enter a number as it is, or else you can use read a number, obtain a number, get a number kind of things, right? So when you are, as well as you can use input a number as well, right? If you want to output something, you can use output, you can use print, you can use display, you can use show, those kind of things. This calculate, compute, determine, it's better you show it, but no harm is done if you are not mentioning any of these. මොකද process එක ගොඩක් වෙලාවට අපේ එන්නේ equation based වෙලා, right? Otherwise we just write it, right? By simple English, right? දැන් මේ වචනම පාවිච්චි කළ යුතුයි කියලා නීතියක් නැහැ. When you are writing it, just write your clarification. ඒවා කියන එක පැහැදිලිව ලිව්වොත් it can be taken as an answer, right? මොකද දැන් ඔයගොල්ලෝ pseudocode standards ගැන හොයලා බැලුවොත් in the internet you can see much describe things is considered as a much better answer, not on A levels but according to the pseudocode standards. So much better description inside the pseudocode means a much better algorithm, right? But for our purpose or in our level, it's okay for us to use these kind of words, right? Specifically when it comes to the inputs and outputs, right? So we straight away go to the example for a sequence. Now you know what is a sequence is, right? We have discussed about the sequence in the flow chart. Sequence is none other than the things which are happening one after the other, right? So here I have given you two examples, which is non-computerized one and a computerized one, which is like brush teeth, wash face, comb hair, smile in the mirror. So something that we do day after, like each and every day, right? And when it comes to the computer related one, so you can say read height of rectangle, read width of rectangle, compute area as height times width, right? Or else you can write the same thing, right? You can write the same thing in this manner. So area equals height into width. කොහොම ලියුවා කියලාත් වැරද්දක් නැහැ, right? මම මේ code segment එකක් මෙතන දාලා තියෙන්නේ, right? මෙයා සාමාන්‍යයෙන් හරියටම අපි ලිව්වොත් we should have a begin at the beginning and end at the end, right? So here as well as begin should be there and end should be there, right? I'm just showing an example only for the sequence, right? First example so you will realize how things are going to happen, right? So this is what is going on with the sequence, right? Okay, is that clear, everyone? We should start with begin keyword, not the start. It should be begin, right? And we should use end at the end of the pseudo code, right? Rest of the things, it's the very same thing that we have written in the particular flow chart, right? So let me do the first example. So I want you to turn to the very first pseudo code that you have done, right? Oh, right? Oh, I think I have done some mistake. Right, here we go. So I have written two methods
over here for the first example, right? So when you are writing this example, it's the same thing that you have to copy. So instead of start, you are going to use begin, and then you can use enter two numbers. Then after that, then you can say add two numbers together and calculate the total. And you can just say display total, and you can use end. So the same thing in the flow chart, right? So that is why pseudocode is very easy when a flow chart is given, right? So you start as begin, right? I'm just referring how the things, and yeah, I have taken like enter two number, right? Begin. So enter two numbers. This indentation is not a must, but it's better you practice it, because Python is something based on the indentation, right? Enter two numbers. Then, as the flowchart says, add two numbers together and calculate the total. So add two numbers together. It's better you try to write it from a single line. දෙකකට ආවොත් දෙකකට ගත්තට කමක් නැහැ. එහෙම වුණොත් මේ කෙලවරටම වෙන්න ගන්න එපා. Calculate the total. මේ විදිහට ඉවර කරන්න. Right? It will be much better. Right? Then display total. And it's going to end. People, is that clear? Okay, how about others? Right. Okay, so copy it down, and I want you to write the pseudocodes, the first question. Then පළවෙනි එක කරනකොට අපිත් එක්ක හිටපු නැති අය ඉන්නවා. ඒක නිසා මම flow chart එක පේන්න තියන්නම්. You better refer that and try to write the pseudocode. Right? එතකොට ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් නම් මේ ගමන් flow charts ටිකක් complete කරගන්න. My advice is like නේද? Refer the previous videos and just try to clear those out, right? කලින් videos ටික බලලා ප්‍රශ්න ටික තනියෙන් try කරන්න try එකක් දෙන්න, right? But I'll show this to you, otherwise you won't be able to finish up this thing. Right? The method one එකට I have written the pseudocodes. You have to write the pseudocode to the method 2. Right? It's very easy, right? As well as try the second question as well. ළමයි තේරෙන්නේ නැති කොතනක හරි තියෙනවා නම් please ask, right? You have to clarify, or you have to clear the doubts within you, right? second එකත් ඔය වගේම නේද ලියන්නේ? ඔව්, second එකත් මේ විදිහටම begin එක start එකට begin, end එකට end, අතරමැද්දේ ඒ අදාළ දේවල් ටික. So I'm going to write the pseudocode by 4 people. The flow chart you can write it pretty easy and pretty quickly, right? So I'm giving you 2 minutes to complete the things.
Lalinti, not regarding these things though. These are something simple. Ne? Once we come to the if and else parts, let's get to see those things, right? All right, so second one can be written like this. So like the second method, actually, I'm writing here. So you can begin, right? And according to that, according to the second method, we can say enter two numbers. No, you don't need to. Jinani, case එක පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Normal, simple වලින් ලිව්වට no problem though. Right? Upper case එකෙන් ඕනේ නැහැ, no problem. Enter two numbers and consider those as x and y, right? Then this use total equals x plus y, then display total, then the end, right? Simple as that. So that is the pseudocode for the second method. And for the third flowchart, it is easier for you to write. I'll use a different color here. So you can take begin. Then it says enter three numbers as x, y, and z. Then I'm taking total equals x plus y plus z. Average equals total divided by 3. Then display total display average. Then we can end. Right. So that's going to be the answer for the second question, the flowchart. Okay, Lamai, is it clear so far? Right. Others, please respond. Sir, clear. Right, okay. Okay. Right. Okay. Now we are going to figure out how to deal with the conditions. So as the very first point, we are going to deal with the selection. And you know what is a selection is. So selection is a scenario which allows us to deviate our path or deviate the flow due to a particular condition. Then do the things accordingly. Then to meet the paths again. දෙකට බෙදෙන පාරවල් ටික නැවත හම්බෙනවා එක තැනකදී. Then it flows on the common path. Right?
Now, when it comes to the selection kind of things, now, conditions are given, or conditions can represent two different scenarios or the representations. One is the selection, the next one is the iteration, right? So when you have more than one condition, there is a challenge for you to figure out whether they are selections or iterations or both, right? That's a separate story. So for the moment, I'm talking about a selection. So කලින් මතක් කරා වගේ selection එක අපිට අඳුන ගන්න ලේසි how due to a condition we are traveling on different paths like this, and again we are like meeting on a common path. So දෙකට බෙදෙනවා ආයෙත් common තැනකදී හම්බ වෙනවා පාරවල් දෙකම, right? So that can be considered as a selection. So how we are going to maintain a selection, right? There are certain ways or certain scenarios that we can maintain the selections. Now, if you can remember, we have discussed different kinds of selections over here, right? Then මෙතන තියෙන scenarios ටික බැලුවොත් in the third question, due to our selection, there is something on the yes path, nothing on the no path. It is a one particular scenario. And if you consider about this particular question, the fourth one, there is something to be done on the yes path as well as there is something to be done on the no path. That is another situation. Right? And if you consider the seventh question, you have something to be done on the yes path, and along the yes path, you are going to find another condition, right? So on a yes path of a one condition finds another condition on the yes path, on the same path, right? That is from the yes path. Yes කියන පැත්තෙන් එනකොට තමයි condition එකට තව condition එකක් හම්බෙලා තියෙන්නේ in this question, right? If you consider this, you have found a condition on the yes path as well as on the no path. Yes path එකේ තව condition එකක් හම්බෙලා තියෙනවා, no path එකේ තව condition එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. So if we clear this out, there are 4 types of scenarios, right? So what are the 4 types of scenarios over here, right? Let me illustrate before I come into this particular position, the 4 types of if, right? So right, so this is going to be the types of ifs. Right? Oh, in other words, selections. Right? So one particular scenario is, I'm just drawing the segment. Here we have a question. In the yes path, you are going to find something. Let's say it's display X as an example. Right? On the no path, you will find nothing. Right? So this segment can be represented like this. When we are writing the if condition in a pseudocode, actually a selection in a pseudocode. අපි if condition කියලා කතා කරන්නේ නැහැ නේ Python වල මේ flowchart වලදී. Flowchart වලදී it's a condition.
flow එකේ විදිහට තමයි එයා selection එකක්ද iteration එකක්ද කියලා තීරණය වෙන්නේ. Right? So here, if it is a selection, we have to use a condition called if. Right? So most of you are mixing these things up. So you put if word inside the conditions. flowchart අඳිනකොට විශේෂයෙන් කියලා ඇති diamond box එක ඇතුලේ if වගේ වචන ලියන්න එපා. ඒක standard එක නෙවෙයි. if කියන්නේ pseudocode වල structure එකක්. Right? In the flowchart, we always ask a question. So either it is start from is or it is start from are. are වලින් එන ඒවා ගොඩාක් අඩුයි. Right? is වලින් අහලා question mark එකකින් ඉවර වෙනවා. Right? ඒක තමයි flow chart වල standard එක. Like regardless of it's going to be a selection or an iteration. Right? But if it is a selection that is representing from the flow chart, then the structure that we are going to use is if. If, then you are going to write the condition x larger than 5. Then you have this keyword which is called then. Right? So if is a keyword, then is a keyword. Those are must things to be written. Right? Then on this part, we are going to say display x. Right? Display x. Right? So this segment or this particular part is called statements or statements, right? Which happens when the condition is true. So what is the condition? This is the condition. Right? Then අපි flow chart එක අඳිනකොට අපි years path එක no path එක ගැන හිතුවේ නෑ. අපේ output එක ගැන අපි හිතුවේ. ඒකට ගැලපෙන විදිහට we made our years path and no path. But when it comes to the pseudocodes, you must remember you can write in the you can write the code segment which belongs to the true part of the condition under the if condition, right? And if there is anything which is on the false part of the condition එක false වුණාම අපිට ලියන්න තියෙනවා නම් we have to write it under the segment called else. else කියලා ලියලා else එකට අදාළ ටික ලියන්න ඕන. මේ condition එක not true. Right? So this is going to be statements which happens when the condition is false. Right? Then we have to indicate end if to indicate that the if block is done. If කියන block එක ඉවරයි කියලා පෙන්නන්න end if එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. Right? So this is the general structure of the if. But according to this code segment, we are not going to have
an else part. මොකද no කියන part එකේ you don't have anything. So මෙයාට accordingly අපි මේක ලිව්වොත් හරියට this is going to be if x larger than 5, then we have to say display x, then end if happens. Right, lamai, is this clear? If condition එකේ nature එක තමයි මම වම් අත පැත්තේ ලියලා තියෙන්නේ. මේ code segment එකට අදාළ if condition කොටස තමයි දකුණු අත පැත්තේ flow chart එකට යටින් ලියලා පෙන්නලා තියෙන්නේ. Is this clear? So අපේ if එක නෙමෙයිනේ if එක ගන්න නැහැ නේද එහෙම flow chart එක ලියද්දි flow chart එක ලියද්දි ගන්න නැහැ නිර්මාණ දැන් මේ ලියලා තියෙන්නේ මේ උඩ flow chart එකට අදාළව තියෙන pseudo code කොටස. there's a no part එක නැහැ නේද ඔක ලියන්නේ. මේකේ no එක නැහැනේ. මේකේ no එක නැති නිසා අපි else එක ලියන්නේ නැහැ. හරි සර්. හරි. අය no එකක් තිබ්බොත් වෙනම ලියන්නේ නැහැ. no එක තිබ්බොත් අපි මේ කියන else part එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරි සර්. Right? Okay, so if you got any questions, just let me know, right? ඕගල්ලන්ගේ පොතේ නෑ පොතේ නෙවෙයි. මේක සූඩෝ කෝඩ් යනකොට පොඩ්ඩක් ඉන්න නෑ දිලා නෑ. I want you to take a piece of paper and write this, right? And please paste onto your tute. If එක තියෙන තැනට fix කරගන්න පිටුවට යටින් හරි right ඒක මොකද මේකේ තව කොටස් කීපයක් තියෙනවා අපිට කතා කරන්න ඕනේ ඒ ටික ඒ කොලේ ලියාගෙන එයාව ඔතනට fix කරගන්න if වල එන විදි ටික කියන එක පොඩ්ඩක් handle කරගන්න right මෙතනටත් ඉරි ටිකක් ගහගන්න ඒක common structure එක විදිහට අපි maintain karamu, right? This is the part where this particular block is going to represent, right? Hari tagdala liya ganna meka. This is flow chart segment. This is pseudocode segment.
මම මේ කඩේරි වලින් වට කරලා ලියලා තියෙන්නේ nature of if condition කියන එක, right? Lamai, let me know when you are done. Okay, one is done. How about others? All right. Two are done. Okay. Is there anyone still doing this? Can we move to the next part? All right. තව ඒ කියන්නේ මේ if එකේ තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. right? මම තව එක part එකක් මේකෙම opposite එක කතා කරලා අපි session එක අදට end කරමු. All right. So now here I want you to take your attention to this situation. Now here I have taken the code segment and the flow chart to represent if you found something on the years path of the selection, or like of the years path of the condition. Now, if you found something like this, I'm going to change the paths. Right, this is going to be no path. This is going to be a yes path. Then there's going to be a problem, because we can't go for the no path without saying anything on the yes. Make a හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න. Yes path එකේ මුකුත් නැත්නම් අපිට if එක ලිව්වා condition එක ලිව්වා yes path එකේ මුකුත් දාන්නේ නැතුව නිකම්ම no path එකට යන්න බෑ. It is not a good practice. Right? So instead of that, what we are doing is we are going to change the pseudocode to its opposite, the condition. We are going to change the condition in the pseudocode to its opposite. Pseudocode එකේ තියෙන condition එක flow chart එකේ තියෙන condition එකේ හරියටම විරුද්ධ එක්කෙනා. අපි අරගන්න. Right? So the condition is
condition in here is x larger than 5. So when it goes here, ඔගොල්ලොත් මේක රතු පෑනකින්ම ලියා ගන්නවා නම් හොඳයි. This represent as x less than or equal 5. Right? එතකොට flow chart එකේ තියෙන condition එක නෙවෙයි pseudocode එකේ ලියවෙන්නේ. Reason is there is nothing on the ears part. මේක ගොඩාක් අපිට උවමනා වෙනවා when we are going to do the iterations. No path එකෙන් iteration වෙන කෙනෙක්ව අපිට represent කරන්න විදිහක් නැහැ pseudocodes වල. නැහැ කියලාම කියන්න බෑ. No path එක යන්න ඒව represent කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා repeat until වගේ structures පාවිච්චි කරලා. නමුත් while කියලා structure එකක් common structure එකක් අපි පාවිච්චි කරනවා. එතනදී condition එක true වෙන්නම ඕනේ while එක ඇතුළට යන්න. So no path එකෙන් යන කෙනෙක් වුණොත් condition එකේ no path එකෙන් යනවා කියලා කියන්නේ condition is false already. So condition is considered as a false one. That is why it is flowing on the no path. So when we are writing the pseudocode, we must change that to their opposite. People, are you getting this? Yes, everyone, are you getting this? ඔවුලමයි තේරුණාද? තේරුණා සර්. එතකොට අපි ඔකත් ලියා ගන්න ඕනද නෝ එකක් එද්දි? ඔව්. මේ නෝ එකක් එන විදිහ එතකොට මේක දෙවෙනි මෙතඩ් එක විදිහට ලියා ගන්න. right මේ උඩ අපි කතා කරේ පළවෙනි ආකාරය, මේ අපි කතා කරන්නේ දෙවෙනි ආකාරය. right, so you can write this and you can exit from the session. Right, so this is the pseudocode segment. This is the flowchart segment, and the below is the pseudocode segment. Right, ඊළඟ දවසේ we'll talk about the rest of the if formations. Then we'll move to the pseudocode parts, the writing part of the flowcharts. right, so තියෙනවනේ සර්. මොකද නිර්මාණ flowchart එක ගත්තොත් yes පැත්තෙන් උත්තරනවා no පැත්තෙන් උත්තරනවා. එතකොට ගැටලුවක් නැහැ නිර්මාණ. මෙතන තියෙන ගැටලුව මෙතන තියෙන ස්පෙෂල් අවස්ථාවක්. හේතු නිර්මාණ මේකේ yes පැත්තේ මුකුත් නැහැනේ. හරි සර්. yes පැත්තේ මුකුත් නැතුව no පැත්තේ දෙයක් ලියා ගන්න බෑ. yes no දෙකෙන් යනවා නම් ගැටලුවක් නැහැනේ. ඔයාට real condition එක අරගෙන if එක යට yes පැත්ත ලියනවා, else එක යට no පැත්ත ලියනවා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. right, මේ වගේ situation එකක් special. right, so once you are done with this, you can leave the session. Right, so thank you very much. We are going to meet on the next Tuesday for the very same time. Right, so be prepared people. pseudocode කියන එක flowchart තරම් වෙලා යන්නේ නැහැ ඉවර කරන්න. මේ ටික ටක් ගාලා කිව්වා, ටක් ගාලා ලියාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. right, so get ready. We are going to end the pseudocode very soon. Then we can jump to the Python part, right, the syntax. Right, so copy it down people, and thank you very much for staying. I'll see you on next Tuesday for the very same time. Right, right, okay Jinani, thank you very much. Good night. Right, okay Gayasha, thank you very much. Thank you very much Dua. Good night. Good night Lalindi. Okay, good night Dua. And Hansani Dua. yes sir. Oh, පුතේ ඕගලන්ට පරණ වීඩියෝස් ටික බලන්න මම link එක එව්වා නේද? ඔව් sir.